channel. 2020, a good year for some, a bad year for some, but for me it was sort of mixed up. I lost many close friends, I made many new friends, I had many ups and downs. 2020 actually made me very strong. It also pulled me out of dark situations as well. So presenting 20 days of 2020. Also, ये ना मेरे किसी ने पंच वंच नहीं मारे, ओके? ये मेरे को मच्छर ने काटा. हाँ, let's get into the video. 23rd Jan, it was the last day of my NCC and it was one of the most memorable day क्योंकि 11th 12th मेरे स्कूल में NCC नहीं होता. And you know now the best part about NCC is that NCC की camp की journey. I'll never forget those friends I made there, and I'll definitely not forget where I embarrassed myself every single day. On 18 March, my exams got over. It was literally one of the best feeling क्योंकि यार exams खत्म हुए थे और एक साल से इतना stressed out होके बैठे थे. March, my birthday. You know that feeling both के अगले दिन birthday होना. Oh my god. रात को मेरी सोसाइटी के कुछ फ्रेंड्स आए और उनने मुझे केक लगाया. मुझे उनने इतना गंदा करा कि मुझे बस पूरी रात नहाना पड़ा. I'll show you the clip. जाओ. अरे अच्छे से करा ही नहीं. Then the next day I invited few of my friends at my house क्योंकि COVID-19 तब आ चुका था और फिर बाहर जा नहीं सकते थे, तो फिर घर में सारे प्रिकॉशंस लेके I celebrated my birthday. 24 March, our Prime Minister announced that पूरे नेशन में लॉकडाउन रहेगा. मतलब it was so difficult. हम लोग हमारे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और ये लॉकडाउन बहुत टाइम तक चला था. In the starting month of April, I guess 3rd April, PUBG became my obsession. मतलब दिन हो शाम हो रात हो मैं पूरे टाइम PUBG खेलती थी. मतलब वो पहला गेम होगा जिसको मैंने इतना ज़्यादा खेला होगा. सबवे सफर से भी ज़्यादा खेला होगा, टेम्पल रन से भी ज़्यादा खेला था PUBG को. माय गॉड, पूरा लॉकडाउन मैंने PUBG खेलते हुए ही निकाला है. On 29 April, my brother made a movie for some competition. मैंने actually वो movie कहीं डाली नहीं है, so you guys can check it out in his Instagram. उसने उधर डाल रखी है. Link will be in the description box below. You can go and check out. बहुत अच्छी movie बनी थी वो, to be honest. मतलब it was actually based on lockdown पे बनाई थी हमने. एंड मतलब लॉकडाउन में बनाई थी जब हम सब घर बैठे हुए थे. एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी गुड मूवी. यू शुड गो एंड डेफिनेटली चेक आउट. On 23rd May, I lost one of my close friend. Lost in a sense कि हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी. And that moment was actually life-changing part in my life. And with all this stuff happening like pandemic, I somehow managed to start my YouTube channel and uploaded my first ever video on 30th May. It was actually a dance video which I made with one of my friends. It was always on my bucket list that I want to make a YouTube channel, and I made it.
In the starting month of June, I specifically don't remember the date, I started playing basketball again. And actually 2 साल मैंने बास्केटबॉल छोड़ दिया था क्योंकि पता नहीं मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था खेलने का. देन मैं सोसाइटी में फिर से खेलना स्टार्ट करा. आई रिकनेक्टेड विद ऑल माई फ्रेंड्स, माई बास्केटबॉल ग्रुप. मैंने एक्चुअली बास्केटबॉल 7th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करा था. 7th 8th आई प्लेड. देन 9th 10th मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था. आई डोंट नो व्हाई. देन 11th में आई स्टार्टेड प्लेइंग इट अगेन. On 6th June, I uploaded my first ever vlog video. I basically did vlogging for the very first time in my life. मतलब videos तो बहुत देखे थे YouTube पे vloggers के, but मैंने कभी try नहीं करा था. And on that day I tried, and I know up to the mark मन नहीं था, but I was happy. On 14 June, it was announced that Sushant Singh died. It was actually a heartbroken moment for me. क्योंकि he was so smart, so brilliant. Apart from his acting, उसकी personality बहुत अच्छी थी. And I think it was actually not only for me a heartbroken moment, but for all of us. On 28th June, I did one of the most craziest thing in my life. I literally cut my hair all by my own. ये तो एक्चुअली इधर तक कट करे थे मैंने, एंड मेरे बाल एकदम वेस्ट तक आते थे. एंड ये देख रहे हो भाई, लॉकडाउन का साइड इफेक्ट हो रहा था मुझ पे. On 15 July, my 10th board results came. So now I'm gonna flex here. I got 80%. I'm actually happy right now because I know ना मैंने कितनी पढ़ाई करी थी. मैंने 9 में पढ़ाई करी थी एंड 80% आर वेरी गुड परसेंटेज. तुम ये बताओ, मैं लिटरली पूरे 10th SSC में फेल होते आई हूँ. फेल लिटरली फेल. जस्ट पास, जस्ट पास या फेल. एंड मेरे बोर्ड्स में 90 आते हैं. मतलब ये क्या चल रहा है, मजाक हो रहा है क्या? 90% सुन के SSC में मम्मी सबसे ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आते थे SST में, और पीछे फ़ोन बज चुका है. A few moments later. पता है, अभी अगर ये चीज़ मैंने 10th में होके बोल दी होती ना, अभी तो मैं कितने मज़े से बता रही हूँ मैं फेल हो गई थी क्योंकि मैं अभी 80% ले आई हूँ इसलिए. On 25th July, I met my friends after like freaking 4 months. We were roaming around and chilling. It was really fun meeting these idiots. We all never thought that we would meet during this pandemic. On 13th September, I took this challenge of 30 days, 30 video challenge where I had to post every single day, every video. And I actually continued it for a week or 1.5 week because after that I was legit tired. रोज नहीं डाला जा रहा था, मतलब नहीं हुआ. I would like to give a big shout out to Fly Beach. भाई वो रोज वीडियोस डालते एंड मैंने ट्राई करा, हमसे तो ना हो पाया. एक्चुअली मुंबई का निखल भी शायद रोज ही डालता है. हाँ, big shout out to these people. I'm gonna give Rodi salute. क्योंकि हमसे तो ना पाया, तुम कर रहे हो. On 23rd September, I legit tried making something, and that something were donuts, which I totally failed making them. In the starting month of October, 5th October I guess, cycling became my new jam. मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत साइकिलिंग पे जाना स्टार्ट कर दिया था. सोसाइटी से बाहर जाते थे, मम्मी पापा से इतना लड़ झगड़ के रिक्वेस्ट करके जाते थे कि यार प्लीज़ इधर तक जाने दो, उधर तक जाने दो, यार सोसाइटी से बाहर तो साइकिलिंग करने जाने दो. On 22nd October, I met one of my friend after her COVID recovery. वो एक्चुअली मेरी सोसाइटी में ही रहती है. एंड वी हैड लॉट ऑफ फन.
She's crazy AF like me, and if you're a regular watcher on my channel, you might be knowing her because I have uploaded many videos with her. A big shout out to her on Instagram. You can follow her and अभिषेक अगर तू देख रही है ना, you should be happy right now. मैं तुझे पता shout out दे रही हूँ. You better be thankful to me. You owe me this, okay? On 14 November, me and my friend got reunited. The friend which I was talking about earlier, and we are now on good terms, I guess. On 24th November, my Baba passed away, and मेरा घर पूरा हिल चुका था. And let's just end this day right here क्योंकि नहीं तो emotional हो जाएगा. On 30th November, me and my family went on a trip with one of my father's close friend to Pushkar. We had a lot of fun. We celebrated my mommy and daddy's anniversary there. We had a lot of fun over there. It was actually really relaxing, you know. This pandemic and staying at home was so frustrating that we all needed a break. Thank you to my parivar, my brother who always supported me in my every ups and downs. Thank you to my close friends and new friends which I made who always been there for me whenever I needed someone. ये बहुत ज़्यादा weirdly senti हो रहा है, but anyways, have a great year. Have the most amount of fun you can because next year is gonna be the same one. Not to forget mentioning, next year मेरा 12th है. Wish me luck, guys. Anyways, bye and happy new year.